farm to table is an interesting concept that I very much like to see happening. It's an interesting circle. Cái mô hình tuần hoàn như vậy là để góp phần bảo vệ môi trường và tốt cho sức khỏe. Cái đam mê của mình rất là thích trồng dâu. Nếu mà đã trồng thì mình muốn rằng con mình có thể ăn được những quả dâu đó. Từ vườn cho tới bàn ăn á, là một cái khái niệm mà nó giúp cho cái thực phẩm của mình sử dụng á, nó ngon nhất có thể. At its heart, farm to table means the food on the table comes directly from a specific farm without going through a store, market, or distributor along the way. The farm to table movement is all the rage these days, and for good reason. As concern for health and sustainable eating rises, so does the desire for the freshest, most flavorful locally grown ingredients. There's a growing desire among restaurants and professional chefs to use locally grown and sourced foods in their cooking. And Chef Ben is no exception. I am very happy to see organic farm. It's very important. First, of course, for the health, starting for the kids. And after we grow up, it's very important to eat the organic food and the freshness food. After that, the circle, starting at the farm and eating after. Nguyen Duy, one of the leaders in Đà Lat's sustainable eating movement, had an interesting idea. Grow his own produce on a 1,000 square meter farm near Twin Lum Lake, about 10 kilometers from downtown Đà Lạt, to bring fresh local food to his catered events and recycle all the leftovers at the farm by composting into fertilizer. And so began Rừng Thông Mơ Farm&Bistro. Lúc đó là hai vợ chồng em về đây từ Sài Gòn về, rồi cũng có hai bé nhỏ, cho nên là mình tìm những cái địa điểm nào mà nó thân thiện cho gia đình có con nít á, thì mình tìm cũng rất là khó ở Đà Lạt. Cho nên tụi em mới nghĩ ra là sẽ có rất là nhiều những cái gia đình đi du lịch người ta cũng có nhu cầu giống như mình. Cho nên là mình nghĩ ra một cái model, một cái mô hình mà nó gần gũi với thiên nhiên, gần gũi với môi trường và cho các bé có thể trải nghiệm một cách an toàn. Cái đầu tiên mình quan tâm tới là mình có được những cái thực phẩm sạch, ngon và mình ăn mình rất là tự tin, mình biết đây là cái mình ăn không có gây bệnh gây gì cả. Cái thứ hai là cho cái cộng đồng chung á, thì em nghĩ ngoài cái chuyện là trải nghiệm ẩm thực không thì nó cũng là một cái xu hướng, một cái sản phẩm dịch vụ trải nghiệm mà các cái du khách ở các nơi khác người ta tới người ta có thể thưởng thức. This beautiful farm is hidden among the tall green pine trees. This is also where Chef Ben can sample trendy farm-to-table dining. Xu hướng trải nghiệm xanh nó là một cái xu hướng mà nó sẽ còn phát triển nữa trong tương lai. Bởi vì càng ngày mọi người càng quan tâm nhiều hơn tới cái nguồn gốc thức ăn của mình. Những cái vừa sạch vừa ngon mà nó mang lại những cái trải nghiệm đặc biệt hơn. Mình hiểu được là cái thực phẩm của mình nó tới từ loại rau củ quả gì hoặc nó có vị gì và làm cho cái món ăn đó nó tạo ra cái vị đặc trưng như thế nào. Usually like it takes about 2.5 months for us to harvest one bed. So constantly we have for the restaurant. Okay, well, yeah. All salad, all kind of salad is the same. They need the same time for grow up. No, but similar time. But for this one, actually it takes longer time comparing to the green one. Usually the green one is like they grow faster, especially for the purple one. This one, it takes about more than 3 months for us to harvest it. What kind of tourists coming here for visit the farm? Usually family with kids. Because they want their kids to like get close to nature, see the farming, know what is the farming, and touch the the green salad. Touching, yeah, smelling. And smelling. Yeah, they most prefer the green salad. Okay. Because it's fresh and it's have a very good taste when we grow organically in here.
They also like some herbs because they can try, they can smell, they can touch it, which is very interesting for them. Từ vườn cho tới bàn ăn á, là một cái khái niệm mà nó giúp cho cái thực phẩm của mình sử dụng á, nó ngon nhất có thể. Tại vì buổi sáng ngày hôm đó mình mới thu hoạch và mình trồng hữu cơ, mình mang vào thì chắc chắn là những cái chất hoặc là những cái hương vị của cái món ăn đó nó vẫn còn giữ nguyên, và nó sẽ cho mình cái hương vị tốt nhất. Cái thứ hai nữa là nó sẽ giúp giảm thiểu những cái tác hại tới môi trường khi mà mình canh tác nông nghiệp. Bởi vì ví dụ như mình không phải mang những cái thực phẩm đó từ những cái nơi khác xa tới đây, không có phải tạo ra những cái rác thải hoặc là tạo ra những cái khí nhà kính ảnh hưởng tới môi trường. The farm-to-table restaurant concept focuses on using locally sourced, seasonal ingredients to create high-quality, sustainable, and delicious meals. By self-supplying or sourcing ingredients directly from farmers and other producers, farm-to-table restaurants can serve food that is fresher, healthier, and more flavorful than food transported long distances. Ở vườn trong Mơ Farm của bên em có hơn 50 loại cây khác nhau, nhưng mà chủ yếu nó sẽ là các cái loại rau salad. Bởi vì bên em sẽ dùng các cái rau salad đó để phục vụ cho các cái món ăn ở tại nhà hàng của mình luôn. Thì mình đảm bảo được là cái salad của mình trồng rất là hữu cơ, đồng thời là mỗi buổi sáng thì mình sẽ thu hoạch nó rất là tươi, đảm bảo cái hương vị tốt nhất cho các món salad ở trong vườn. Ngoài ra thì mình cũng có trồng thêm một số loại khác, ví dụ như là tầm bóp, cải baby, nhiều loại khác nhau để mà mình dùng cho các cái món ăn của nhà hàng. Bữa nay là farm có thu hoạch được một số nguyên liệu rất là tươi như là sung Mỹ, tầm bóp với lại là cải keo. Hôm nay mình có thể hiện là 3 món ăn. Món đầu tiên đó chính là món thịt bò lên tủi dùng kèm với lại cải xoăn châu ly và sốt tỏi đen. Cái món mà bò muối là cái cách chế biến nó cũng khá phức tạp, bởi vì là một cái miếng thăn nội bò ngon nhất sẽ được ủ muối 3 ngày, rồi sau đó là sẽ được tẩm với lại tất cả các loại ớt bột của Mexico như paprika, cayenne và các loại thảo mộc. Rồi mình sẽ đem treo cái thịt bò đó trong tầm khoảng cỡ 3 tháng. Cái món thứ nhất là muốn sử dụng cải keo, là sử dụng keo tươi và muốn tăng cái độ tươi của keo, giữ nguyên cái độ tươi của keo và tăng cái vị fresh hơn, là em sẽ đổ một lớp jelly đó để làm xong rồi bỏ tủ lạnh, tủ mát và để cho nó ăn như mình có cảm giác mát. Cái món thứ hai là món thăn nội vị bulgogi, rồi áp chảo lên, mình đang dùng kèm với lại rau củ áp chảo. Mình rất là thích cái sốt vị bulgogi của Hàn Quốc và ứng dụng của nó ướp vô miếng steak đó, rồi dùng kèm với lại rau củ và cái ép lăng puree là cái cà tím đút lò thành sốt. Món thứ ba là món bánh khét nhưng mà làm dạng như hình cây nấm và sử dụng tầm bóp infused. Ý tưởng là một cái rừng thông mơ xanh, đít là sẽ được làm từ chocolate, rồi bánh khét là hình cây nấm, rồi thân cây gỗ sẽ được làm từ chocolate và nhân là tầm bóp ở trong, rồi ăn kèm dùng kèm với lại tiêu đỏ.
consumption, food waste, and carbon efficiency. These topics have been discussed more and more by chefs in recent years. In line with this trend, chefs in Đà Lạt have made efforts to forge close connections with local producers and farmers by visiting them to learn about farming methods and seasonal ingredients. In our work, it's always a challenge. We need to accept the challenge, enjoy cooking, same like in the farm for vegetables, with the nature in front of you and looking the vegetable around you, and you know you are here for make a good plate or a good dish. The nutrients in farm produce begin to diminish once they are harvested, meaning a shorter time from farm to table equals greater nutrient benefits in our food. That's why it took Chef Ben only 10 minutes to prepare 2 beautiful dishes. You can make some sauce very easily with just one whisk. You don't think really at the materials around you. You put your best in the plate. That's all. Chef Ben's family sat down with Zui, co-owner of Rừng Thông Mơ Farm&Bistro, and shared experiences in building a farm-to-table model. Simple but nutritious dishes help him understand more about a man's passion for pursuing a green and sustainable lifestyle. Đà Lạt is a city with incredible attractions for nature lovers. Chef Ben's farm-to-table journey continues in a very interesting location. He tries to be a farmer, harvesting by hand rare medicinal mushrooms and enjoying delicious mushroom dishes at Đà Lạt Mushroom Village. It's very important for a chef, and the most of big chefs like to go in farm. Same like that, you have an idea where come from your food first, and you know how they grow in the farm. It's for what every chef must be go in the farm and check what they will put in the plate. Mushrooms are one of the earliest food ingredients on Earth, picked and cultivated since ancient times and still enjoyed in various cuisines today. Mushrooms give dishes extra savory umami flavors and fragrances and add textures to a plethora of stir fries, sushi, braised delights, deep fries, soups, and more. Nấm của mình rất là giàu đạm, nên là mỗi ngày mỗi người chỉ nên ăn là 200 g nấm tươi, tương đương với lại là 20 g nấm khô thôi. Mình không nên ăn quá nhiều, bởi vì ăn nhiều quá thì cái cơ thể của mình nó sẽ không hấp thu được hết cái lượng đạm ở trong nấm và nó bị đào thải ra bên ngoài một cách rất là lãng phí. Và gần như là mỗi loại nấm ở tại làng nấm của mình nó sẽ có một cái giá trị dinh dưỡng khác nhau. Thiên nhiên đã phú cho những cánh rừng của Đà Lạt, của Lâm Đồng cái điều kiện tự nhiên rất là phù hợp, nhất là vào mùa mưa để mọc lên những cây nấm rất là ngon. Có những loại nấm như là nấm Matsutake mà bạn ấy sống cộng sinh với lại rễ của cây thông chẳng hạn, thì khi mà thời tiết phù hợp thì bạn sẽ mọc lên. The Mushroom Village was built thanks to the enthusiasm and passion of its founder. This is a large farm with an area of about 7 hectares. In the decade or so since its establishment, this farm has become an enterprise specializing in research, production, and export of mushrooms to the Japanese market. The main products are native and imported mushrooms, which are rich in nutrients and beneficial to health. Ở trong nấm nó chứa đến 9 loại đạm hoàn chỉnh, và khi mà cơ thể ăn vào ấy thì nó dễ hấp thu hơn. Các nhà khoa học của Nhật đó, các giáo sư tiến sĩ đầu ngành về vi sinh có nói rằng là vi sinh và nấm chính là thực phẩm mấu chốt ở trong tương lai về thức ăn hay là thuốc chữa bệnh hay là thuốc chữa bệnh cho cây. Món lẩu nấm
Món đặc trưng của làng Nấm thì chúng tôi dùng những cái chân nấm. Chúng tôi hầm một ngày một đêm, sau đó thành nước lẩu, giàu dinh dưỡng, ngọt và thơm mà không hề có chất nào cả. Không có đường, cũng không có bột nêm hay là mì chính. Đây là nấm hoàng kim ạ. Hoàng kim này sẽ tốt cho người bị gan nhiễm mỡ và bị mỡ máu, sẽ giúp ổn định huyết áp. Dạ, hoàng kim khi mà mình xào với tỏi thì nó sẽ thơm mùi của bơ. Và khi mình nấu ăn thì mình chỉ cần nấu 5 phút là đã ăn được rồi. Nó sẽ giữ được cái vị ngọt của nó và sẽ giữ được cái độ giòn. How long to grow up the mushroom? Little one until big one. Hoàng kim của mình thì là từ lúc mà một bạn nhỏ chui ra đến ngày mà nó trưởng thành và mình có thể thu hoạch được như bạn này sẽ là 4 ngày ạ. Is it good for eat raw or the best cook? Nấm thì chắc chắn là mình sẽ phải nấu để đạt được cái độ là nó mới đảm bảo cho cơ thể của mình. Nhưng mà với riêng hoàng kim này thì em có thể mời anh một cây nấm tươi để anh ăn và anh cảm nhận được cái vị nấm tươi của nó như thế nào. Em mời anh ạ. Sau khi ăn cái cây hoàng kim tươi á thì anh cảm nhận cái vị nó như thế nào ạ? The taste is very good, very smooth in mouth, very interesting, crunchy. Yeah. It's a very good mushroom. I like that. Vậy là mình đã hái được của hoàng kim rồi. Bây giờ mình sẽ sang thăm nhà của bạn nấm hồng ngọc ạ. Wow. Dạ, anh nhìn cái nấm này có đẹp không ạ? Wow, it's very nice mushroom. Which kind of mushroom is it? Dạ, đây là nấm hồng ngọc ạ. Bạn này có màu hồng bởi vì bạn ấy rất là giàu sắt và kali. Bạn này sẽ tốt cho máu của mình. Grown indoors on a year-round cycle, mushrooms have one of the most interesting farm-to-table stories. Mushrooms are harvested by hand throughout a 16 to 35-day cycle. After harvesting, the mushrooms are carefully preserved or prepped at the restaurant. The entire farm-to-table process takes about 4 months, from when the farmer prepares the compost until the mushrooms are harvested and shipped to the dining table. Trong quá trình nghiên cứu và nuôi trồng và xuất khẩu thì chúng tôi quyết định là sẽ mở cửa đón khách tham quan để chia sẻ những cái thông tin về quy trình nuôi trồng nấm hay là thành phần dinh dưỡng của nấm và mời khách thưởng thức một số món từ nấm. Ben not only learned about mushrooms, but also tried his hand at making Vietnamese mushroom dishes. Mushrooms are rich in nutrients and are considered a superfood by many chefs, including Ben. We choose a few dishes with the chef over there. First, Vietnamese spring roll. We add some vermicelli, some carrots, some mushroom inside, and we make a spring roll. That was really funny. I like that. And the second dish was pancake Vietnamese style. Was very good too. Different way for cooking, but very interesting. And we introduce too some mushroom. We pre-cook the mushroom before and we add at the pancake. And one full Western dish, pizza. We decide to make a pizza. And we choose 2 kinds of mushroom, and we make 2 kinds of pizza with different mushroom. That was, again, very interesting. You can keep same like that with a pizza. It's good because you can keep more color, because we didn't cook full mushroom. Because for the flour, for the mushroom, for some ingredients, more you cook, more you lost a little color. But if you cook a little in pizza, that was interesting. Forever again, a little color on the top.
For many chefs, it's essential to build relationships with local producers. Today, Ben's visiting a strawberry farm to understand their production methods and identify the best seasons and products they can offer. This helps to ensure the best ingredients for the dessert he's about to make. Right now, we have so many diseases come from food, and we need to take care more about that. I applaud so much the organic farm and the people teaching around. We need to take care of the earth. We need to make better food. We need to enjoy the food, real food. This 2,500 square meter plot of land was once used to grow various kinds of flowers. However, due to the impact of the COVID-19 pandemic, the previous grower leased it to Marco and his wife. After improving the soil, 1,000 square meters can be used to grow strawberries. The rest grows bell peppers, lettuce, and red radish. All are grown organically without the use of any chemical fertilizers. Organic farming is hard. You can't rely on fungicides to suppress fungi, molds. You can't use pesticides to get rid of the caterpillar or spider mites or broad mites. You just can't. So that makes it very, very hard. With all these things, in a natural way. Em với anh Marco có thể là ngồi hàng giờ trao đổi với nhau về cái việc mà cái cây đó tại sao nó lại như vậy. Khi trao đổi như vậy thì em thấy anh này anh cũng rất là thích nông nghiệp, thích cây trồng. Vậy thì là mình thử hỏi xem là có thích trồng cây hay không, thì anh kêu ok. Although Marco's major was not in agricultural studies, with the support of his wife, an expert in high-tech farming, he used his knowledge of information technology to design a system of sensors for their farm, which measures temperature, light, soil moisture, and air humidity automatically. Start with what brought me here. My wife, the promise of opportunity, and I visited Đà Lạt. And what we can do now, thanks to my experience in the IT, is we automate the greenhouse. Like we have over there the well pump, and before I automated everything, if you wanted to fill the pool, you had to flip like a lot of stuff, and it's a lot of manual work and a lot of wasted labor. Cái đam mê trước đây của mình rất là thích trồng dâu. Nếu mà đã trồng thì mình muốn rằng con mình có thể ăn được những cái quả dâu đó. Sau khi suy nghĩ tìm hiểu thì mình nghĩ rằng là dâu organic nó tuy rằng nó rất là khó, nó giống như một thử thách vậy, nhưng mà khi mà làm được thì cái sản phẩm đó nó sẽ có chất lượng. To develop the strawberry garden we see today, Marco and his wife spent a lot of time on research, improving the soil, selecting varieties, and sharing their experiences with everyone. Marco considers Vietnam and Đà Lạt City his destiny, and he hopes to replicate the farm-to-table model to protect the environment where he and his family live. You don't have to worry that anyone applied pesticide. You don't have to worry that the person understood what they're doing. You don't have to worry that the person respects the time before the pesticide or fungicide or whatever product they use expires. So if you grow organic, essentially you can just pick the fruit, rinse it with water and eat it. You can even skip the water part if the fruit is clean enough or the flour from the tea is clean enough. You can consume it right away without a worry. My wife and I have Max. Max is 11 and a half months old, and a lot of what we eat is grown here. And this gives us the security and the peace to know that we're not harming him unintentionally, because we control the process. We don't apply fertilizer, chemically pure fertilizer. We don't apply pesticides. None of that. So harvest it, cook it, eat it. Although the farm-to-table trend has evolved over the years, the connotation behind the phrase remains the same. It insinuates organic, fresh, and locally grown produce. As the trend grows, the quality of food available will soar. Agricultural practices will become more ethical, and local communities will continue to unite towards sustainable agriculture in Vietnam.
actually pretty good.